genre also, every person can think of that as one of the points and incorporate in your life. And to apply it. Yeah. So when you learn something new, you're applying something new. And all your clients, all your followers, it will go in your muscle memory. You'll never forget. Of course, I'm traveling for the settings. Learning has to be lifelong. Few difference. The champion आहे photography. Winner म्हणजे ते expert. तुझे सगळा कॉस्ट्यूम हा getup मी स्वतःच imagine केलं होतं. चित्र आणि फोटो हे अगदी बोलके असतात आणि ह्याच चित्राच्या माध्यमातून अनेकदा आपण आपले एक्सप्रेशन असेल, आपल्या भावना असेल, त्या देखील आपण मांडताना बघायला मिळत असतो. मात्र त्यामागे असतात ते तुमचे हात आणि कला. ही कला जी आहे ती शिकण्यासाठी मुंबईमध्ये 2 प्रसिद्ध फोटोग्राफर्स आले आहेत आणि त्या 2 प्रसिद्ध फोटोग्राफर्सच्या माध्यमातून ही सगळी मुलं सध्याला ही कला शिकताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एकूण यामध्ये जर का बघायचं तर रचना दर्डा यांच्याकडनं हा उपक्रम जो आहे तो पुढं आणण्यात आला. एकूण या संदर्भात कार्यशाळा जी आहे ती घेण्यात येते आहे. मागच्या 2 ते 3 दिवसांपासून ही कार्यशाळा सुरू असल्याचं आपल्याला दिसतं आहे. सोबतच फोटोग्राफी संदर्भात देखील आपण इथं बघतो आहे की विविध प्रकारच्या फोटोग्राफीज कशा माध्यमातून कराव्या हे देखील शिकवलं जातं आहे. लाईट्स असेल त्याचा वापर कसा व्हावा, तंत्रज्ञान असेल त्याचा वापर कशा प्रकारे करावा हे सांगितलं जातं आहे. मात्र हे 2 जगप्रसिद्ध फोटोग्राफर हे आपल्या मुंबईमध्ये आलेले आहेत, प्रामुख्यानं भारतामध्ये आपल्याला आले आहेत आणि त्यामागचं कारण म्हणजे रचना दर्डा आहेत. रचना दर्डांशी आपण पहिले बातचीत करूया, नंतर जे फोटोग्राफर्स आहेत त्यांच्याशी आपण बोलूया. आपका इस पीछे का मोटिव क्या था? आपने क्या सोचा था कि इनको भारत में लाना है और लोगों को या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाना है? क्या आपका उद्देश्य था? तो जब मैं लास्ट टाइम सैंड्रो के साथ हम लोग माल्टा सिसली गए थे एक फोटोग्राफी ट्रिप के लिए एंड वहाँ पे बिकॉज दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन हम लोग बात करने लग गए और मैंने बोला कि वाई डोंट यू कम टू इंडिया. ही इज़ ओनली बिन टू हैदराबाद वंस. मार्क हैज़ कम हियर अ फ्यू टाइम्स बट बॉम्बे इन लोग कभी भी नहीं आए थे एंड मार्क हैज़ कम बट नॉट सैंड्रो. एंड देन वी जस्ट डिसाइडेड दैट वाई नॉट get them to India so that everybody else who's interested in photography, who really wants to learn something, they are fabulous teachers. I think I have personally trained with a lot of international photographers, but I don't think there's anybody as good as them. Especially because जिस ढंग से ये अपना टेक्निक्स अपनी एक्सपीरियंसेस जो पिछले 50 साल हो गए इंडस्ट्री में एंड दे शेयर इट सो ओपनली. नॉट एवरीबडी डज दैट बिकॉज नो फेमस फोटोग्राफर वांट्स टू शेयर व्हाट दे नो बिकॉज दे आर ऑलवेज इनसिक्योर अबाउट समबडी एल्स कमिंग ahead of them, but they are not like that. And I think we just we just got along on a very personal and a spiritual level. I would say I have a spiritual connect with them because sometimes you just meet people late in life, but it's just a connect that you find. And because of the way they are, I had made up my mind that I want to collaborate with them, bring them to India, take them to other countries as well because हमारे अगले workshops दुबई, Abu Dhabi and Calcutta में होने वाले 2025 में. So I want to take them to different places and work with them because I think everybody has a right to learn what they really like and learn from the masters and there's nobody better than them. So that was the whole motive behind it. नक्कीच एकूण जर का बघायचं तर जी तुमच्याकडे कला आहे ती देखील कुठंतरी दुसऱ्यांना कशी आहे त्या पद्धतीनं शिकवावी हे देखील एक माध्यम असतं आणि त्यातच मार्क सँट्रो असेल किंवा सँट्रो मिलर असेल आणि मार्क एडवर्ड असतील यांच्याकडनं एकूण आपण या संदर्भात बातचीत करूया. व्हॉट वॉज युअर रिॲक्शन वेन यू कम टू इंडिया? How you see towards the Indian peoples as a photography, in sense of photography? Well, you step off the plane in India and you drive to get into the center of town and you begin to see all these beautiful colors and all these beautiful textures and beautiful faces of the Indian people. And you want to get out of the car immediately and start photographing. Because there's just so much here. It's just absolutely probably one of the most visual places in all of the world.
that India has so much to offer. And, then there's the people that are kind and generous and loving and giving. This is what I find about the Indian people, that they're giving. And they allow you to come into their lives. They allow you to have a little story from them. It's a beautiful place. I would recommend anybody in the world, especially a young photographer today, if they're working on building their portfolio, this is a beautiful place to come and photograph and build some really amazing images. How was your experience in India as a photographer or as a teacher to Indian students? Well, first as a photographer, it's almost cheating shooting here because it's so easy, because there's so much to shoot. And so this is my 5th or 6th trip here, and the variety of opportunities to shoot, the life on the street, and I love when people are wearing traditional, the saris or whatever. It's magical to shoot here. And I came to know Indian photography from interviewing like Raghuveer Singh, Raghu Rai, and then finally to come here for the first time in 2005. And then ever since. And then Sandro and I actually met. If not for India, we never would have met. This wouldn't exist because we first met in Hyderabad at a photo festival. And these students are fantastic. And so it's amazing. I just... See, we joke around a lot. He's a troublemaker. He's causing trouble now. Can't take him anywhere, but except for India and everywhere else we're going. But we really are not only a great team for teaching, but great friends. And we come at it in very different ways. Sandro tends to use strobes. I try to do these hot lights. The students learn different directions. There's no one right way to do things. And so it's a thrill to work with these students. I think hopefully they'll say that they had an amazing time. नक्कीच. तर म्हणजे ज्या एकूण तो एक्सपिरियन्सबद्दल ते बोलता आहेत की ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या अनुभवातनं येतात आणि त्याच अनुभव जो आहेत तो कुठंतरी ह्या माध्यमातून या मुलांना देण्याचा प्रयत्न जे आहेत ते करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. मी शेवटचा प्रश्न घेतो. मुझे बताइए कि अगर मुझे फोटोग्राफी सीखनी है और इनसे सीखनी है तो मैं अब कहाँ सीखूँ या फिर मुझे कब सीखना पड़ेगा ये, या कब वो टाइम आएगा? आई थिंक नेक्स्ट वन हम लोग अभी कैलकाटा में प्लान कर रहे हैं. आई नो दैट मतलब 1-1.5 महीने में वो फाइनलाइज हो जाएगा. सो March 2025 इज़ वॉट वी आर लुकिंग एट. And so and then hopefully Delhi after that. So but थोड़ा टाइम चाहिए because इनके schedules इतने busy रहते कि इनको 1 साल का मेरे को नोटिस देना पड़ता, तब ये उस हिसाब से अपना आगे का प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं. And I also wanted to thank Fuji Film India, Profoto, Nanlite, IFB and Shari Photography Academy, because they have been a massive support. All the models, they've been amazing. Everybody has collaborated so beautifully. Their assistants, Shehzad Bhiwandiwala, he's also one of the good photographers in our country today, and Om Ram as well, who's also a student from the Shari Academy. So a big thank you to everybody, because ये सब उनके बिना possible नहीं होता. So I'm really grateful to all of them. Thank you. तर नक्कीच बघायचं तर एकूण अनुभव जो आहे तो वेगळा आहे. आणि त्यामुळे जर का तुम्हाला अशा प्रकारची फोटोग्राफी शिकायची असेल किंवा या 2 जगप्रसिद्ध फोटोग्राफर्सकडनं फोटोग्राफी शिकायची असेल तर पुढच्या महिन्यात देखील अशा प्रकारची कार्यशाळा जी आहे ती कलकत्त्यामध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. कॅमेरामॅन विनयसह अभिषेक मठाळ, ABP माझा, मुंबई. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.